Are you always checking your bank balance every now and then? Then you must be building a homestead. Sometimes when you start a homestead, it takes a lot from your bank account. Hang in there, buddy. Hang in there. Mukadzi wangu wandakarora inini anopakura zvisiri fair. Oh, we are live on the channel. Hey, welcome back to the channel. So I'm just gonna cut everything, and when I cut everything I'll figure out. So I'm gonna cut the onion, cut the pepper, and ouch, I cut myself. Shucks. Anyway, on this episode, I'm just sharing some ideas of the recipes that I've come up with, of things that you can cook for yourself at your homestead as you live that sustainable life. So here are my ideas, here are my recipes. I hope you enjoy this episode. Rongedzera zvinhu zvese chingotarisawo nemaingredients ese ataisa pacutting board. Unofanira kungoitawo cutting board, so munhu wemurume ita cutting board rako padheni risingabatwe namadhamu, ungoziva kuti une pekukatira zvinhu zvako. Right, inini ndo maingredients angu aya ndamati ndandandapo bvu pamberi penyu. Right, ndakuchitanga kucheka manje. Howa uyu mukungoona unogezwawo, because ukazorega kugeza unoziva kuti howa ndine mastori ehowa akawanda ndogona kukudzai. But apa ndakuchida kumbokata green pepper. Kucheka kwakati omei, most of the time ndinotosvikawo zvicheka zvangu. Munogona kundiudzawo macomment section kuti ndikugona here kucheka kana kuti munochekawo sei. But isusu tinongochekawo zviri nani, hatisi zvedu vacheki that much. Saka takata green pepper yedu iyoyo. Ndikutofunga next time ndichatenga red pepper izvo. But unoziva kuti tichikura isusu taingojasisa nemaveji. Zvemamixed veggies izvi takurawo musha, takutozvionawo zviri kunzi kune chinyonzi mamixed veggies. Isusu taingoziva kovho, tsunga, rep, ndo miriwo ataiziva isusu, nemaviscos here, hameno mazita aingotaurwawo so. But zvana green beans zvona nani, ndatozofunga ipapa kuti ndanda kutocheka, but hanzi pane zvarinoitwa here. Hameno munondiudzawo comment section kuti beans unongorisuka utoricheka herero. Isusu taingoziva red beans rero ratadya tiri kuchikoro rere munyemba, ndo wataiziva, but iri nderechirungu. But takutorikanda maingredients wangu. Musanyebero vanhu vechirume ndanyanya kutaura nemi mafundisi, kubika kuri easy, kwakareruka. Chingokata zvinhu iwewe, ungokata chete. Kana wapedza kukata, secret ndeye kuzongotanga kukanda mupani chete mune mafuta, zvinobikana zvega imomo. Apa ndiri kucheka, kucheka kuri kuenderera mberi. And garlic manje, garlic inongozoisawo kamwe kathing so. But carrot futi rinongodiwa. Isusu macarrots taitongodya akadaro. But ndakatozotanga kuzivawo ndaapatonazi kuti macarrots anoita sei, anotobikiwawo inoziva. So anonaka. Saka don't forget kumbotengawo macarrots uchiuya nawo abikwe pamba nesupu yako. They're very nice. Garlic also, it's very good. Garlic ndada kutozoicheka paipai ndozoisa, inongounzwa kanga kunhuhwirira so karibo. Guys level ratada kusvika rekubika rinaomira musha. But this is still the pastor's challenge. Ndangoti ndingotsanangura zvangu zvandiri kuita. But rega tipinde mukubika kwacho muone. And cutting is quite interesting when you think about it, when you begin to cut all these things and you see all the ingredients that you're going to put in. And the idea now is to say, okay, how am I going to mix all these things now? What's going to happen? Most of it is actually experimental. That's what I'm noticing about cooking. So as you see, with all these ingredients that I have cut and everything that I have put in place, now it's just an element of experimenting. So as I throw the mushrooms in there in the pan with oil, I throw my onions in there. To be honest, I was just throwing everything. Chingokanda chete zvino mafuta imomo. I threw everything in there, mix it up. And for guys who are saying kubika kwakaoma, kubika kunenge kwakati pusei, because at the end of the day zvinhu zvese zvichangopinda mukanwa, zvinhu zvese zvichangopinda mupani. Just that's the same concept. Kubika sadza kuri easy, varume vazhinji sadza tinomvonga, tinobika.
ini ndongoda rangu kuti rikwate chete zvakanaka, rinyatsoshinyira, ende kupani uko kuchingorova zvinhu nemafuta zvinenge zvichingobikana zvega, hohwa unenge wakutanga kutoita sadza takutori mvonga paipai. Iwe ndakutonosevha kutopakura, you know kuti unotogona uchikamuka angonaka sefani. So and now look at the presentation chete ndapedza kupakura zvaita, and that was it. Alright, welcome back to the channel. For the past few days I've been very lazy to cook no simbe, but today I'm back. So ndatenga beef yangu tuma neck bones, so tuma bonzo tukandatenga todaumborova imwe goulash so yakapenga with potatoes. So ndatenga my usual greens angu, of course pepper, my onions, madomasi, garlic, karaja kangu kamwe ka spice kandaona nhasi ka mild, so ndango kafunga ndimbotenga raja timbonotoita sei. Saka ndakata pepa yangu zvakanaka ndikazotanga kuita garlic yangu. Ndakaona kanga style kuti unogona kuti ukaicheka garlic yako unongoita kungoipwanyirira, so that's what I'm doing right there, kuti ndingomeka sure ndapwanya muto wobuda, domasi rinochekwa zvakanaka. I think I'm seeing the key thing now is to have also a sharp knife. A sharp knife is really a good asset to have in the kitchen. So my knife has been doing wonders. And my cutting board, once again, man, you gotta have a cutting board. Kakeroti kanenge kanongonakisawo zvinhu futi, so ndakunge ndachikajairira. So ndacheka kakeroti kangu bobo zvakanaka. Raja muri kuiona kubackground unyatsobuda nditi bo, ndapila mapotatoes angu manje, right. Ndacheka mapotatoes angu, idea ndinayo, you see it. Patime yandiri kucheka zvinhu mabhonzo angu ari kukwata pamoto because kuti ndingokurakidza iri nyama, it was just a waste of time isina kubikwa. Saka ndangoti ndimakwatise because it takes a bit of time to make sure that they are prepared. So they are almost done. Even as I'm cutting now, the bones are almost done. They are on the stove right now. So finished cutting, then I'll bring my bones now to just check to see kuti akaita sei. Paisamuka bese nako kaka kuti ndingokurakidza mabhonzo anga padhuze nekuibva. I think asara ne 10% kuti anyatsoibva. Saka idea yangu ndeyekuti ndazvikanda mupoto manje umo, ndotanga kuchiisa magreens angu ese. Ndatanga nemapotatoes ndomaisa pasi, ndoleya base rangu kuti nyama yacho, mapotatoes pazasi. Zvakubuda manje, ndakupile up kubuilda mudara, kubuilda ngechibuilda zvinhu up. Kapepa kanongoita kunga green, so kakangonaka, kadomasi ke red katinge green. You know, sometimes food has to have color. Food haifaniri kungobohwa so ngoti ungodya muriwo ngone one color, right. Karaja kangu ako apo sisa zvabikwa kaito ndingokanda mupoto pamusoro, ndoba ndakanda karaja kangu kaspice kakanonoerera bo, ndakakanda kaspice kangu bobo zvakanaka, right. So the idea ndeyekuti ndaisa raja, ndoda kuisa mafuta, ndoba ndanoisa mvura, ndoba ndanozvikwatisa zvakadaro. Handisi kuda kumbozvipindura, ndoda kungonokwatisa zvakaita zvakaita izvo. Kamafuta kangu ako zvatova pamoto, toisa mvura yedu zvakanaka, ngazvimbokwata zvakadaro. Toona zvakamira sei, zvaita manje ndakumbofanoisa kaplate kangu, kafork and knife kangu. Ngozowa kuti nguva indongodawo kafork and knife, so zvongogeza maoko nekusunya musoro wesadza, ndizvifarire. Look at that. Look at that. Take a look at that. The color itself. Woo! I wish you could capture the aroma on the video, but unfortunately not. And now I'm just plating it there. I'm going some plates. Mango naka. This is nice. Very nice. And we are done. And that's a wrap. Thank you for watching this video, and remember, I'm not a professional chef, I'm just a pastor. Cheers. Romeo the chef's slicing it strong, mixing up laughter in the pan hums along. Pastor's got the gospel making souls belong. Let us cook. See you just now.
Romeo the chef's slicing it strong, mixing up laughter in the pan hums along. Pastor's got the gospel making souls belong. Yes, so today the pastor is back like spying on a vengeance. After yesterday it didn't go so well, we bent our content. Just know that we are not giving much details. So today I went to buy our entrecôte steak. Ndikati regai nimbobika steak nhasi ndimboiona, so I marinated it nicely, and then threw my cooking oil there, bit of olive oil in the pan, and there I go. I threw my steak in there. Look at this thing, well marinated with some secret spices, secret sauces that I put it in, and I'm just pressing it in the fat there for it to absorb the fat. Ooh, it's drinking the fat, and you get to just see how it will turn out. Oh yeah. So I'm just turning it in there to soak in the olive oil, to soak in the spices and the marinade. You can see some of my spices there. I'm already salivating just doing this narration, and it's turning out well, and it's responding to the heat as I'm just heating it and turning it in the fat, and it's coming out. Oh yo. So right, I need to think about veggies now. So I get my spinach, onions, tomatoes, pepper, garlic. I just make sure that I cut it on the board. Remember, I said every man has to have a board, so murumu hasn't have any board to check it out. Tashkanda mpani, and now look at it sizzling there. That is just our veggies getting ready. And sadza is the starch today. So as you just checking out there, I'm on at the sadza whilst the veggies are getting ready. And the steak, the steak is done. Just check the steak out. It's medium rare. I didn't go for the just well cooked, well done. I just thought I would leave it a bit reddish on the center there, and it's done outside nicely. Sometimes zvinongobikwa kubva zvasara zvaibva zvekuibvisa nyama yakakwatiswa. No. Inaka yakadai so yakabikwa zvingori rare, and look at how it's looking. Yo, look at that pinkish kind of color. For those who know their meats, for those who know steak, I would know that they would testify of how good this one is. And I'm just trying to zoom in to just show you, but you know, at this camera work and cutting, content creation, hey, no boneta. But just check it out. Ooh, as the camera just managed to catch that. Yes, there we go. That is our meat. Apa nyama papa ndikunyebera yavanhu, nyama inonaka iyi yakabikwa zvakaita sezvizvi. And we're done, and now we're thinking of how can we serve that. So we got our sadza, and mgoto yedu tapakura sadza redu. Kandaita hangu kachidina mchana. I usually prefer a thin sadza, not the chidina I made today. But now I'm just serving. The presentation, I made it up as I went there, and stand up gonna plating. But I just made it up and just thought that would look nice, where I just lay the steak like a bricklayer, in 4-4-3-3 formation, 3-3-1 formation for those who do soccer. And then I put the veggies, and voila, pachi French knows voila, there we go. Dinner is served for tonight. I hope you enjoyed this video. Subscribe. Romeo the chef's slicing it strong, mixing up laughter in the pan hums along. Pastor's got the gospel making souls belong. Mukadzi wangu wandakarora inini anopakura zvisiri fair. We are live on the channel. Hey, welcome back to the channel. Nasi ndambobika kapork, ndimbotanga ndakaslice ndakafeta kapork. I want to do spicy pork and pasta. But to be honest, I don't really know what I'm doing at this stage. So I'm just cutting stuff and putting it aside and trying to imagine at this stage, how am I going to do it? But I know in my head that I gotta do spicy pork. So I'm just going to cut everything. And when I cut everything, I'll figure out. So I'm going to cut the onion, cut the pepper, and ouch! I cut myself. Shucks. Anyway. Yeah, that was painful. I gotta continue. I healed a bit. I'll continue, and I'll cut my garlic, but I'm gonna be careful now. Yeah, but anyway, I cut everything else. Put my pan pamoto. Put fat. Gonna throw my pork strips. I call them pork strips. Yeah, I'm throwing them all in there and making sure that they simmer
obva atsvirira nekafuta so kusara atsvukirira. Kapoku kanobvumwa nemafuta nemoto. So pasta ichiita paside. Handidi pasta inotyorwa tyorwa nekuchohwa chohwa. No, I need pasta yangu iri straight zvakanaka. And I continue to make sure kuti kapoku kangu kaita zviri bo raja. Raja ndoka secret spice kangu. Handinyanyofarira zviri tu spices akandoda mild. Handidi zvinovava kure saka mild akari kufaya. Kakukanda maonion angu mupoto, ndokanda madomasi angu, ndakanda garlic futi imomo. Tarisawo nekutsvukira kwazvaita. Oh yes, it's coming along. And now ndotora pasta yaita. Ndati handidi pasta yakachohwa chohwa. Ndoda pasta inenge yanyatsoibva zvakanaka, yakanyatsobatana. And I mix it in my pork imomo. Look at it. Look at how it's looking at this stage. Hey, yes. And kapepa kaike kaita green bobo. Right? Ezvinezvi zvirege ndichiseva manje ndichimboona kuti ndinoplata zvakaita sei. Check that out. Wow. Kaplate kangu kane maruva bobo. Now ndakupakura. Kapoku kaike kakanyatsopinda mupasta imomo zvakanaka. So ndada kuplata ndichingozvikanda ipapapa ndichingozvikanda ipapapa. Yeah. Just look at how it's turning out. Guys, kubika kunenge kapusa semaondera ndiri kuita. Just look at that. Look at that. So poku yangu yanyatsopinda mupasta yakamixwa zvakanaka. My colors, I told you food has to have color. So I'm done. Right. And ezvinezvi chirega tichimboravira. Tichipire kuravira. I hope ndapakura zviri fair. Check it out. And it's a wrap. Thank you for watching this video. Remember, I'm not a chef, but I'm just a pastor. See you on another episode. Romeo the chef's slicing it strong, mixing up laughter in the pan hums along. Pastor's got the gospel making souls belong. So I did go to Arundel village and I got there and I was so excited to see the veggie shop that is near the Arundel shopping complex. And it's a very, very good veggie shop. I can actually recommend them because all their veggies were just under $2, under $1 actually, some of them, and they're very cheap. So I got to buy my garlic there, I got to buy carrots, I got to buy the mushroom, I bought also some more onions, green beans, and it was very good. There's also a lot of variety that is there, so I would encourage you to check that shop out for your greens. It's good deals. Right, tabva kushopu manje tasvika padheni tarongedzera zvinhu zvese chingotarisawo nemaingredients ese ataisa pacutting board. Unofanira kungoitawo cutting board, so munhu wemurume ita cutting board rako padheni risingabatwe namadhamu, ungoziva kuti une pekukatira zvinhu zvako. Right, inini ndo maingredients angu aya ndamati ndandanda apo bvu pamberi penyu. Right, ndakuchitanga kucheka manje. Howa uyu mukungoona unogezwawo because ukazorega kugeza unoziva kuti howa ndine mastori ehowa akawanda endogona kukudzai. But apa ndakuchida kumbokata green pepper. Kucheka kwakati omei, most of the time ndinototyawo zvicheka zvangu. Munogona kundiudzawo macomment section kuti ndikugona here kucheka kana kuti munochekawo sei. But isusu tinongochekawo zviri nani, hatisi zvedu vacheki that much. Saka takata green pepper yedu iyoyo. Ndikutofunga next time ndichatenga red pepper izvo. But unoziva kuti tichikura isusu taingojasidza nemaveji. Izvi zvemamixed veggies izvi takurawo musha takutozvionawo zviri kunzi kune chinyonzi mamixed veggies. Isusu taingoziva kovho, tsunga, rep ndo miriwo yataiziva isusu nemaviscos here. Hameno mazita aingotaurwawo so. But zvana green beans zvona nani ndatozofunga ipapapa kuti ndanda kutocheka but hanzi pane zvarinoitwa here. Hameno munondiudzawo mucomment section kuti beans unongorisuka utoricheka herero. Isusu taingoziva red beans rero ratadya tiri kuchikoro munyemba ndo wataiziva, but iri nderechirungu. But takutorikanda maingredients wangu. Musanyebero vanhu vechirume daonyanya kutaura nemi mafundisi. Kubika kuri easy, kwakareruka. Chingokata zvinhu iwewe, kungokata chete. Kana wapedza kukata secret ndeye kuzongotanga kukanda mupani chete mune mafuta, zvinobikana zvega imomo. Apa ndiri kucheka, kucheka kuri kuenderera mberi.
and garlic manje garlic inongozoisa kamwe kathing so but carrot futi rinongodiwa isusu macarrots taitongodya akadaro but ndakatozotanga kuzivawo ndaapatonas kuti macarrots anoita sei anotobikiwawo inoziva so anonaka saka don't forget kumbotengawo macarrots uchiva nawo abikwe pamba nesupu yako. They're very nice. Garlic also, it's very good. Garlic ndada kutozoicheka paipai ndozoisa inongounza kanga kunhuhwirira so karibo guys level ratada kusvika rekubika rinaomira musha, but this is still the pastors challenge. Ndangoti ndingotsanangura zvangu zvandiri kuita, but rega tipinde mukubika kwacho muone. And cutting is quite interesting when you think about it, when you begin to cut all these things and you see all the ingredients that you're going to put in. And the idea now is to say, okay, how am I going to mix all these things now? What's going to happen? Most of it is actually experimental. That's what I'm noticing about cooking. So as you see, with all these ingredients that I have cut and everything that I have put in place, now it's just an element of experimenting. So as I throw the mushrooms in there in the pan with oil, I throw my onions in there. To be honest, I was just throwing everything. Chingokanda chete zvino mafuta imomo. I threw everything in there, mix it up. And for guys who are saying kubika kwakaoma, kubika kunenge kwakati pusei, because at the end of the day zvinhu zvese zvichangopinda mukanwa, zvinhu zvese zvichangopinda mupani. Just as the same concept. Kubika sadza kuri easy, varume vazhinji sadza tinomvonga, tinobika. Ini ndongoda rangu kuti rikwate chete zvakanaka, rinyasoshinyira. Ende kupani uko kuchingorova zvinhu nemafuta zvinenge zvichingobikana zvega, howa unenge wakutanga kutoita. Sadza takutori mvonga paipai, iwe ndakutonoseva kutopakura. You know kuti unotogona uchikamuka angonaka sefani so. And now look at the presentation chete ndapedza kupakura zvaita. And that was it. I hope you enjoyed watching this video. I love you guys. Romeo the chef's slicing it strong, mixing up laughter in the pan hums along. Pastor's got the gospel making souls belong. Yeah, today, to be honest, pakubika nhasi ndakaneta, nhasi ndashanda. The day was very hectic, so ndangotora mabego anga asarira makusena ndaifanira kudya for breakfast. 2 mabegos anoita 50 cents each ukanyazoenda mumashopu anobheka, saka ari 2 kudai $1. Ndatongotarisa cheese yandaonawo kumba ikoko, cheddar cheese, ndobva ndangoegreta cheese, ndangotanga kucheka madomasi. Panguva nhasi ndakananyatsorina idea kuti ndaida kumbogadzira kuti zvinyatsogadzirwa zvakaita sei. But what I'm learning is that cooking is experimental. So sometimes usati wanyatsofunga zvaoda kubika, chingokata ma-usual ingredients, iwawo madomasi, maonyeni, hanapepa, chingokata zvese zvongoenda paside. Otanga kuchifunga manje, ndozvandanda kuita ipapo ndapedza kukata. Ndakuchifunga ndoita sei. Ndazoona also mami ne-spinach as well, ne-garlic as well. Saka ndabva ndati, I know what, let me cut the spinach. Ndiona kuti ndikachekerera spinach here inofamba sei ne-pepper as well. Then I just cut the pepper. Then I did cut the carrot as well. Ndangoonawo mufriji momo ndikangoti ndikungochekerera zvinhu zvese. Secret ndeyekungoti zvese unoita. Ndatofunga ipapa panchiti maybe ndikarigreta rinogona kubuda zvandiri kuda. But nhasi ndanyatsoona idea, to be honest, kuti ndoita sei. Then spinach ndobva ndaicheka zviri bobo. Spinach zvangu ndoifarira, even lwazi anoifarira zvekutodaro. Lwazi anogona kutosiya nyama achinonga spinach. Ndobva ndaikanda zvangu mupani spinach iyaya, kanodaira mafuta fast. Ende ndobva ndazokanda futi nekahowa. Hanzi inonzi oyster mushroom here, ndakaipiwawo nevamwe vangu vachimaketo howa wavo ndikangotoro. Vandaisa cheese yaya pabego. Idea yangu yanga iri kuti ndiri meltire ipapo. Saka ndangoitora ndikangoiso toaster umwe or something. Ameno chinonzi chitoaster kana chingoriko kumbeko. Ndangoita kuti imelte pakati papo. Ona ikahowa katsvukirira bobo wangu. Howa zvawo nombodairira. Ndakutoseva paipai. Cheese yangu yakamelta pakati pebego. Ndakutoisa ka spinach paside. Ndakutoisa ka mushroom kangu paside kakarowa nemadomasi, maonyeni, magarlic, maveggies ese, secret spices ese. Ndatoseva. Zvatoita dinner yangu bo. Asi zvongori nongodya sadza chete everyday guys. Sadza rite guys everyday. Bongo rova yoti marecipe. Hope you enjoyed. Romeo
Romeo the chef's slicing it strong, mixing up laughter in the pan hums along. Pastor's got the gospel making souls belong. Kasongo mbona we kasongo. Oh, welcome back to the channel. Getting carried away there. So today I've decided to do fresh dried carpenters from Kariba. I have my bistro, I have my vegetables there, and I've got my other spicy, my Raja, the mild one. I love that one so much, and I'm just gonna swing it today, and I'll make it with the sadza. So I'll cut my veggies. These veggies are called kovo rugare in Zimbabwe. I don't know what kovo means. If you know what kovo means or where this name was derived from, let me know. And I cut my onions, shakanaka. The onions are looking good. The pepper is already done, the green pepper. And I do my garlic. I'm so careful today. I don't want to